Gopi Jana Ballabha Girivarendari Gopi Jana Ballabha Girivarendari Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Chira Vanachari Jamuna Chira Vanachari Vanachari. Now we'll do it more meditative, not so fast. We'll slow it down. I like to do it more deep meditatively. Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaredari Gopi Jana Ballabha Girivaredari Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Chira Vanachari Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai. Coming in for a safe landing. We go to 1:30 or 1? 1:30. 1:30, okay. All right. Put the harmonium away. The recording has started. Is it good? Tai tarpusavio pasikeitimas, klausimai, žinios tampa tobulas. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajiva
Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, sometimes we see that people think, I can become self-realized without a spiritual master. Kartais žmogus gali pagalvoti, aš galiu tapti savęs realizavęs be dvasinio mokytojo. I'll just practice in my own way. I don't need a guru. Tiesiog praktikuosiu savo būdais ir man nereikalingas guru. Guru means I have to surrender. Guru reiškia atsiduoti. I don't want to surrender. Tikrai nenoriu to. I want to keep my independence. Noriu išlaikyti savo nepriklausomybę. I'll become self-realized in my own way. Savo būdu pasieksiu savęs realizaciją. But that means they're not obeying Krishna. Bet tai reiškia, jie nepaklūsta Krishnai. To become self-realized means you have to fully surrender to Krishna. Pasiekti pilną savęs realizaciją reiškia pilnai atsiduoti Krishnos valiai. Krishna clearly says that you must take a spiritual master. Krishna labai aiškiai pasako, reikia priimti dvasinį mokytoją. It's also confirmed in the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam tai taip pat patvirtina. Tasmad gurum prapadyeta jigashu shreya uttamam shabde pare chanishtatam brahmani upasamashrayam. Which verse? Therefore, any person who seriously desires real happiness Todėl žmogus, kuris rimtai nori pasiekti tikrą laimę, must seek a bona fide spiritual master reikia ieškoti bona fide dvasinio mokytojo. and take shelter of him by initiation. Priimti šio prieglobsčio iniciacijos būdu. The qualification of the bona fide spiritual master Bona fide dvasinio mokytojo kvalifikacija. is that he has realized the conclusions of the scriptures Jis yra suvokęs šventraščių išvadas. by deliberation Ką čia reiškia? and is able to convince others of these conclusions. I'm not sure about this. Which verse it is, Shalagudev? Huh? Which verse? 11:3:21. 11:3:21, okay. You have the same book? Yeah. Okay, good. Yeah, this will make it easier. Todėl apie aukščiausią laimę rimtai galvojantis žmogus turėtų kreiptis pagalbos į tikrą dvasinį mokytoją, pasirinkti jį savo vadovų ir gauti šventinimą. Dvasinio mokytojo patikimumo matas – nuodugnus šventraščių ir jų išvadų suvokimas, taip pat gebėjimas įtikinti kitus jų teisingumu. Tokia visus materialius išskaičiavimus atmetus ir aukščiausią Dievo globą pasirinkusi iškilę asmenybė yra tikras dvasinis mokytojas. For our English-speaking audience, I have to finish the translation. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, should be understood to be bona fide spiritual masters. So here in ISKCON, we are blessed. We have a bona fide spiritual master. Iskone mes turim palaiminimą, turėdami bona fide dvasinį mokytoją. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. And he has also empowered his disciples Taip pat jisai įgalina ir savo mokinius to become spiritual masters. tapti dvasiniais mokytojais. When the spiritual master is physically present, the disciples do not initiate disciples. Kai dvasinis mokytojas yra šitam materialiam pasaulyje, tai mokinys nepriima mokinių savo. They bring all candidates for initiation to their spiritual master. Visus kandidatus iniciacijai jisai nuveda pas savo dvasinį mokytoją. But after the disappearance of their spiritual master, Bet po jo dvasinio mokytojo pasitraukimo iš šio pasaulio, then those who are qualified, they may also accept disciples. tie, kurie kvalifikuoti, taip pat gali priimti mokinius.
So those disciples have to be dedicated to their spiritual master. Tie mokiniai turi būti pasišventę savo mokytojui. Just as we Prabhupada disciples are dedicated to Srila Prabhupada, Kaip Šilos Prabhupados mokiniai yra pasišventę Šilai Prabhupadai. those who take initiation from us, the ISKCON gurus, Ir tie, kurie priima iš mūsų Iskono dvasinio they have to mokytojo be iniciacijas, dedicated to their spiritual master. jie taip pat turi būti pasišventę savo dvasinio mokytojui. Sometimes we hear in ISKCON the bogus philosophy Kartais mums tenka išgirsti Iskone tokią keistoką that filosofiją. if a disciple likes another guru's mood better than the mood of his guru, Jeigu mokinys labiau patrauktas kito mokytojo nuotaiką negu savo inicijuojančio mokytojo, better than the mood of the one who initiated him, negu savo dvasinio mokytojo, iš kurios jis gavo iniciaciją, he can reject his initiating guru jisai gali kaip ir neklausyti savo dvasinio mokytojo and accept that other guru whose mood he likes better now is his guru. ir priimti to mokytojo nuotaiką, kuris labiau jam priimtinas. He thinks the idea is it's okay to reject your guru Tai mintis, kad galima atmesti savo gurų, and accept another one. priimti kitą. But this philosophy is completely against the Vedic culture. Bet ši filosofija yra visiškai nukrypusi nuo vedinios filosofijos. Prabhupada explains in a lecture he gave in Ahmedabad, India in December of 1972 72 metais Allahabade, Indijoje, Šrila Prabhupada paskaitos metu paaiškina. that there is no question of rejecting the guru who teaches you Krishna consciousness. Nėra klausimo atmesti gurų, kuris tave mokina Krišna sąmonės. There's no question of rejecting the guru who has given you Krishna consciousness. Nėra klausimo atmesti gurų, kuris tau duoda Krišna sąmonę. Of course, if one accepted a guru who doesn't give Krishna consciousness, Of course. if one has accepted a guru who doesn't give you Krishna Jeigu consciousness, priėmė žmogus gurų, kuris neduoda Krišna sąmonės, such a bogus guru can be rejected. You see. toks netikras gurų gali būti atmestas. Just like there's so many bogus gurus now out there in the material world. Pavyzdžiui, materialiam pasaulyje šiuo metu daugybė yra tokių gurų. Just like I was initiated by Maharishi Mahesh Yogi. Kaip aš buvau inicijuotas šio He was a jogo. money-making guru, charging a fee for the mantra. Jisai labai didelius pinigus imdavo už mantrą. I had to pay $30. That was 1 month's rent for me. Tuo metu mėnesio nuomos mokestį turėjau jam sumokėti So namų. I rejected Maharishi Mahesh Yogi. Buto nuomos mokestį turėjau Because sumokėti he jam was už a bogus mantrą. guru. Ir aš atmečiau, nes jis buvo netikras And guru. I accepted the genuine guru as Divine Grace Srila Ir Prabhupada. priėmiau tikrą guru, tai Šrila Prabhupada. So this guru-disciple relationship is a very, very important thing. Dvasinio mokytojo ir mokinio ryšys yra labai svarbus dalykas. It's like when you get married, you can't go hopping to other women. You Kaip see. pavyzdžiui, jūs vedate, susitokėte, tai nešoksite į pas kitą partnerį. Similarly, if you get initiated, you can't go guru hopping. Kai jūs gaunate iniciacijas, nepradėsit keisti mokytojo. You have to stick with your spiritual master. Jūs turite tvirtai laikyti savo dvasinio mokytojo. Spiritual master gives all kindness and mercy and love to his disciples. Dvasinis mokytojas suteikia malonės, meilę savo mokiniam. In fact, he has to actually suffer karmic reactions. See, he absorbs. Here's how it works. The spiritual master, when he initiates you, Dvasinis mokytojas po iniciacijos the reactions from your sinful activities už jūsų are nuodėmingą veiklą, purified of them. už jūsų nuodėmingą veiklą, kurią padarot po iniciacijos, dvasinis mokytojas jas apvalo. They transfer to Krishna, who neutralizes them. Jisai nusiunčia pas Krišną, kuris neutralizuoja jas. But they go through your spiritual master. Bet jos praeina per dvasinį mokytoją. So the spiritual master has to sometimes suffer different ways because of the sins of his disciples. Ir kartais tenka dvasinio mokytojui kentėti skirtingais būdais dėl savo mokinių So there's a nusižengimų. great kindness and love when the spiritual master accepts one as a disciple. Tai dėl to yra didžiulė meilės išraiška, kai mokytojas priima mokinį į mokinius. It's not that the bona fide spiritual master thinks, yes, I want to have many, many followers. Nėra taip, kad bona fide dvasinis mokytojas galvoja, jo, man reikia pasiekėjų daugiau. See, there's 3 material attachments: wealth, women, and Yra followers. 3 materialūs prisirišimai - turtai, moteris ir pasiekėjai. If the spiritual master is simply after followers, he's not really a bona fide spiritual Jeigu master. dvasinis mokytojas yra skatinamas pasiekėjų, tai jisai tampa nebe tokiu dvasiniu mokytoju. The bona fide spiritual master serves as guru on the order of his spiritual master. Bona fide dvasinis mokytojas,
seka nurodymais dvasinio mokytojo, kuris seka irgi savo dvasinio mokytojo nurodymais. Srila Prabhupada gave us the order in 1973. He said, become guru and deliver the whole world. 73 metais Šrila Prabhupada paliko nurodymą, tap guru ir išvaduok visą pasaulį. So, in service of that order, Ir tarnystė šiam nurodymui, bona fide spiritual master accepts disciples bona fide dvasinis mokytojas priima mokinius for this, out of kindness and love, to deliver the suffering souls out of their suffering condition back to home, back to Godhead. Jis išvaduoja kenčiančias polusias sielas atgal namo pas Dievą. You see, we're not meant to suffer in this cycle of birth and death. Mes iš tikrųjų neturėtume kentėti gimimų mirčių rate. We're actually spiritual beings. Mes iš tikrųjų esame gyvos dvasinės būtybės. We're actually servants of Krishna. Mes esame Krišnos tarnai. Jivara Savrupahai Krishnara Nichadas. Our actual identity is we're the eternal servants of Krishna. Tikroji mūsų konstitucinė padėtis, tai mes esame Krišnos Right tarnai. now we're misidentifying. I'm American, I'm Lithuanian, I'm Latvian, you see. Dabar mes klaidingai tapatinamės, aš esu amerikietis, latvis, lietuvis. Because of this misidentification, we're suffering in many, many ways. Ir dėl šio klaidingo tapatinimuose mums tenka kentėti daugybę skirtingų būdų. It doesn't make sense to go on suffering like this. Ir tai nesudaro jokios logikos taip kentėti. Najayate mriyate bhakadachin nayang bhutva vitava mabuya ajo nityang shashvato yang parano nahanyate hanyamane sharire. For the soul there is neither birth nor death. Sielai nėra nei gimimo, nei mirties. Nor having once been does he ever cease to be. Jis niekada neatsirado, He is unborn, undying, ever existing and primeval. negimęs, nemirštantis, visada esat pirminis. He is not slain when the body is slain. Ir jis nenužudomas, kai kūnas miršta. So we have to come out of the transcendental platform. Kai mums reikia pasiekti transcendentinę platformą. We should stop cheating ourselves by misidentifying with these material bodies. Mums reikia sustoti apgauninėti save. Would you like to cheat yourself? Ar jūs norit apgauti save? Who wants to cheat themselves? Kas nori apgauti save? Just like you're the son of a multi-billionaire. Kaip pavyzdžiui, multimiliardieriaus sūnus. Instead of staying in your father's home to inherit billions of dollars, you become a beggar in the street. Vietoj, čia panašu, kaip vietoj to būtų milijardieriaus sūnus, kuris galėtų gyventi labai nuostabiai ir paveldėti viską, jisai gyvena gatvėje. That's what it's like for us right here. Lygiai taip pat ir mes. Here we are suffering in the cycle of birth and death. Mes kenčiame čia gimimo mirčių rate. Through the 8,400,000 species. 8,400,000 skirtingų Sometimes gyvybės the rūšių. Brahma, Kartais kaip Brahma, sometimes an Indra, kaip Indra kartais. sometimes the Indragopa germ, Kartais kaip Indragopos bakterija. sometimes a stool-eating pig, Kartais kaip išmatos valganti kiaulė. sometimes a camel, Kartais kaip kupranugaris. sometimes an ass. Asilas. Isn't it nonsense Ar tai nekvaila? for us to be misidentifying with this blood and flesh? Tapatinti su šio krauju ir mėsa. Prabhupada has come to save us. Šila Prabhupada atėjo išgelbėti mus. We should take full advantage of these teachings of Srila Prabhupada. Mes turime priimti pilnai šitos Šilos Prabhupados pamokymus. Become serious about following them, you see. Tapti rimtai, sekti juos. Of course, anything you do is your eternal asset, there's no doubt. Žinoma, kad ką be padarytume, tai jūsų amžinas turtas. Tai nėra abejonių. Even if you just take prasadam one time, Netgi jeigu vieną kartą tik prasado paragavot, that taking prasadam is your eternal asset. tas prasado valgymas jau amžinas tavo turtas. Krishna notes down in his book, any devotional activity you do, whether you say Hare Krishna or you water Tulsi Devi, every little thing adds up. Šila Prabhupada. Bet ką padarytumėt, viskas sumuojasi jūsų banko sąskaitą. So even if you don't take it that seriously, you're still getting benefit. Ir jeigu net rimtai nepriimat, jūs vis tiek gaunat kažkiek tai naudos. But you will stay in the cycle of birth and death. Bet liksit gimimo mirčių rate. If you take it seriously, Reikia priimti rimtai. then now I must fully surrender to Krishna. Dabar turiu pilnai atsiduoti Krišnai.
I must take shelter of a bona fide spiritual master by initiation. Turiu priimti prieglobstį prie bona fide dvasinio mokytojo I must iniciacijos būdu. become sold out servant of Guru and Krishna. Ir visiškai atsidavęs tarnas Guru ir When Krišnos. you take it seriously like that, then no more birth and death. Jeigu rimtai tai priimsit, nebebus gimimo mirties. You leave your body, you wake up in Goloka Vrindavan. Palikęs kūną, grįžite į Goloko Vrindavaną. It's like you go to sleep and you wake up with Krishna. Kaip pavyzdžiui, jūs einat miegoti, atsibundat su Krišna. See, for a non-devotee, death is a very fearful thing. Neatsidavusiui mirtis tai The Yamadutas come. baisus dalykas, jamadutai These ateina, horrible creatures, and they rip you out of your body, baisios būtybės, kurios išplėšia tave iš to kūno and they drag you away for punishment. ir tempia tave kančiom, bausmiai. Very fearful thing, you see. Labai baisu, But for a devotee, the Vishnudutas come, you see. bet atsidavusiam Višnudutai Take you back to Krishna. You ir see. nuveda jūs pas Krišną. So where do you want to go at the time of death? Kur jūs norit keliauti mirties metu? You want to take birth again in another material body? Norit gimti ir vėl vieną kūną priimti? We want to wake up in Krishna Loka. Ar norit pabusti Krišno laukoje? It's one of the eternal associates of the Lord, you see. Būdami amžino Krišnos You have the pasiekėjai, choice. turit pasirinkimą. It's completely in your hands. Yra pilnai jūsų rankose. What do you want to do, you see? Ką jūs You want to renkatės? continue rotting in the cycle of birth and Ar death? norit būti gimimo mirčių rate? This hellish nightmare with all kinds of crazy things going on every day, you see. Baisus pragaras, kuris vyksta čia kiekvieną dieną. Why should we punish ourselves by staying here in the cycle of birth and death? Kodėl turėtume kankinti save, likdami čia gimimo mirčių rate? I am the owner, I am the enjoyer. Aš esu čia savininkas, čia This is besitenkinantis, čia mine. mano. You see. We have to give up this false sense of proprietorship. Turėtume atmesti šitą klaidingą Nothing savęs is mine, you see. savinimąsi. Čia iš tikrųjų niekas nėra mano, nėra mano. Everything belongs to Krishna. Viskas priklauso Krišnai. Bhaktaram jagatapasam sarvaloka maheshvaram suhridam sarvabhutanam gyatvavam shantam richtati. One who knows me is the owner of everything and the enjoyer of everything, and as the best friend, the most intimate, well-wishing friend, suhridam sarvabhutanam. Kas visiškai įsisąmonina mane, žinodamas, kad man skirti visų aukų ir askezių rezultatai, kad aš esu visų planetų bei pusdivio aukščiausiasis viešpats ir visų gyvųjų esybių draugas. He enjoys everlasting peace. You see. Linkintis joms gerą, to nebekankina materialios negandas. So we have to realize everything I have is actually Krishna's property. Mes turime realizuoti, kad viską, ką mes turim, yra Krišnos nusavybė. Whatever I have, my wife, my husband, my kids, my house, my bank balance, Mano vyras, mano žmona, mano vaikai, mano namai, mano banko sąskaita, my car, my body, mašina, kūnas, viskas. everything belongs to Krishna. Viskas priklauso Krišnai. Everything should be used for his satisfaction. Dėl to viskas turi būti panaudota jo patenkinimui. 24 hours a day. 24 valandas per parą. My every thought, Kiekvienas mano mintis, my every word, mano žodžiai, my every deed, mano veiksmai, in all times, places, and circumstances, kiek pagal vietą, laiką ir aplinkybės. should be for Krishna. Everything for Krishna. Viskas Krišnai. Shri Radharamana ki jai, Jai. Jai Gaurachanda ki jai. Jai. Everything for Krishna, 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 Viskas Krishna. Krišnai, Krišnai, Krišnai. We should become mad after Mes Krishna. turime išprotėti dėl Krišnos. My dear Lord, please bless me now. I can be your pure devotee. Mano brangus viešpatė, palaik mane, kad tapčiau tavo tyro atsidavusiu. Please, my dear mother Radharani, Prašau, mano brangi mama please bless Radharani. me. I can be Krishna's pure devotee. Prašau palaimink, kad tapčiau tyro Krišnos Hare atsidavusiu. Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You know how much Hare Krishna chanting Prabhupada said we should do? Ar žinot, kiek Šila Prabhupada mums rekomendavo kartoti Hare Krishna? Of course, we've heard 16 rounds. Žinoma, sorry? We've heard 16 rounds a Teko day. girdėti apie 16 ratų. But in another place, Prabhupada said you should chant Hare Krishna 24 hours a day. Toj vietoj Prabhupada yra sakęs, turim kartoti 24 valandas per 24 parą. hours a day? 24 valandas per And I parą. said to chant in my sleep also. Tai reiškia, turiu kartoti I should miegant. be sleeping going Hare Per Krishna, miegas turiu Hare irgi. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. So the more you chant, Kuo daugiau kartosit,
the more you become enchanted. tuo daugiau You see. apsvaigsit. Chanting is enchanting. Kartojimas tai užbūrė. So we should become more and more enchanted. Reikia vis labiau užsiburti. That amazing Krishna. Tas nuostabusis Krišna. He's so beautiful. Jis toks nuostabus. He's so powerful. Jis toks galingas. He's so renounced. Jisai taip He's atsižadėjęs. unlimitedly wealthy. Jisai be ribos turtingas. He's the most famous person in all of existence. Jisai pats žymiausias visoje visatoje. He's the wisest person in all of existence. Ir taip pat pats išmintingiausias. This is why he's called Bhagavan, Dėl to jis vadinamas Bhagavan. the possessor of all opulences. Tas, kuriam priklauso visi turtai. These are the 6 opulences: power, beauty, renunciation, knowledge, wealth, and fame. Yra šitie pagrindiniai turtai kaip grožis, jėga, žinios, atsižadėjimas ir turtai. And Krishna possesses them unlimitedly. Ir Krišna juos apreiškia be ribos. Jis jam priklauso tai be ribos. So we dovetail everything with Krishna. Mes viską paskiriam Krišnai. Then we can also become in a very, very auspicious position. Tokiu būdu mes galim labai palankę padėtį save pastatyti. We can Krishna shares his opulences with us. Krišna dalinasi savo turtais su mumis. If we become totally connected with him, then we also are connected with all of his opulences also. Mes galim pilnai su juo atkurti ryšį ir su visais jo privalumais kaip turtais. So, like I said earlier, why should we continue cheating ourselves? Kaip ir prieš tai minėjau, kodėl mes apgaudinėjam Make any save. sense to cheat ourselves? Nedaro jokios, kaip sakant, Let's get back to where we once belonged. jokios prasmės. Krishna, 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 hey, Krishna, 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 hey, Krishna, 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 Raksamam, Krishna, 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 Pahimam, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raga, Rakshamam, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. So, any questions? Ar turite klausimų? Anybody have any objections, arguments? Gal turit prieštaravimų, argumentų? Who wants to become a pure devotee of Krishna? Kas norite tapti tyrų Krišnos atsidavusi? Who's doing everything they can to become a pure devotee of Kas Krishna? daro viską, ką gali, kad taptų tyrų atsidavusi? That's the problem, we're not. Tai ir problema, kad nedarom viską. We're lazy. Mes tingus. We're doing a little bit Darom to truputėlį, become Krishna's pure devotee. kad taptume Every tyrų now and Krišnos then. atsidavusi. Kartais, A little bit. po truputį. We're lazy, that's the problem. We're Mes so esam lazy tingus. bums. Really. Be honest, Let's face it, we're so lazy bums. Tingus elgetos. You know what Prabhupada told one Žinot, of ką my Prabhupada vieną godbrothers? kartą sakė mano dvasiniam broliui? He said, if you all would fully cooperate with me, and I can tell you in 18 days we can conquer the whole world. Prabhupada pasakė mano dvasiniam broliam, kad per 18 dienų, jeigu jūs bendradarbiausit, galit padaryti visą Can you pasaulį. imagine making the whole world Krishna conscious in 18 days? Per 18 dienų galit padaryti Krišnos sąmoningų visą pasaulį. The problem is we're still doing our own thing. Problema, kad mes darom savo, kaip sakant, dalykėlius. We're still in our own little ego trips. Mes That's the savo problem. ego pasaulį randamės. How are we going to get off these ego trips? Kaip išlipti nuo to ego kelionių? We have to beg Krishna and Prabhupada and beg our spiritual Melti masters. Krišnos, Prabhupados, Please save me Mačarijų. from this false ego. Išvaduokit mus iš to netikro ego. I'm thinking I'm the center of all enjoyment. Galvodamas, kad esu centras viso be Everything is tenkinimas. for my pleasure. Viskas skirta mano džiaugsmui. It's like the hand who wants to enjoy the food separately without feeding it to the belly. Kaip ranka nori tenkintis atskirai, nemaitindama pilvo. It's like we're going to have this feast in a few minutes. Kaip neužilgo bus Nice, vistas. wonderful feast. Are you just going to squeeze it in your fingers? Ar jūs planuojate tiesiog traiškyti savo pirštais? Or are you going to put it in the mouth to go to the belly, you see? Ar dėsit į burną, kad nukeliautų į pilvą? You will send it to the belly. Taip, nusiūsit į pilvą. That's what you do with the feast, you see. Ta jūs darysit su feastu. So in the same way, Tokiu pat būdu, this is the belly is the center of enjoyment for the body. kaip kūnai pilvas yra pasitenkinimo centras, Krishna is the center of enjoyment for everything. Krišna yra visam kitkam pasitenkinimo šaltinis.
Some foolish neophytes think, well, Krishna is selfish. Kažkas gali, koks neofitas pagalvoti, Krishna yra savanaudis. He wants us all to serve him. Jis nori, kad mes jam visi tarnautume. But is the belly selfish Ar pilvas yra savanaudis? by taking all the food? Kad jis priima visą maistą? No, the belly distributes the benefit of the food to every part of the body. You see. Ne, maistas padalina visą So maistą the belly is not selfish. visą kūną. The belly is very much sharing everything with every part of the body. You see. Tokiu būdu pilvas nėra savanaudis, jis dalina per visą So kūną. even though all our service goes to Krishna, Nors ir visas mūsų tarnystės eina Krishnai, it's not that he's hoarding everything. tai nereiškia, kad jisai kaip viskas He savanaudis yra. distributes the benefit of our service back to us and to all living beings. Jisai gražina naudą visos mūsų tarnystės mum atgal ir visom gyvom būtybėm. So Krishna is the most selfish and the most selfless at the same time. Krishna yra labiausiai savanaudis ir labiausiai nesavanaudis tuo pat metu. Everything is for his service, Viskas skirta jo tarnystei, but everything is for the benefit of all the living entities, both at the same bet tuo time. pat metu nauda eina visom gyvom būtybėm. So let's take advantage of Krishna's mercy now. Taigi pasinaudokim Let's Krišnos become serious. malonę, tapkim rimtai Let us not be nusteikusiais. misled by bogus so-called gurus. Pasistengkim nebūti There was one sannyasi. neiškrypti neteisingų said that- dvasinių mokytojų. Prabhupada is not the founder of ISKCON. Vienas mokytas, vienas sanjasis tarė, Prabhupada neatidarė Iskoną. And he said, I am the only successor of Prabhupada. Aš esu vienintelis Prabhupados atstovas. Can you imagine how offensive he Ar is? galite įsivaizduoti, kiek tai įžeidu? Yet many foolish people went to him to become his followers. Ir jisai susilaukė daugybę pasiekėjų. Even now, many foolish people have gone to be, even though he's now departed, they still want to be his followers. Nors ir jis jau paliko pasaulį, vis tiek žmonės nori dar būti jo pasiekėjais. He was simply greedy and envious person. Jisai buvo gobšus ir pavydus. He saw that Prabhupada attracted so many followers, Pamatė, kaip Prabhupada pritraukė tiek daug and he was pasiekėjų. greedy for followers. You see. Jisai norėjo pasiekėjų So savo. all kinds of lying propaganda Taigi buvo daugybė melo in a propagandos. very sophisticated way, you see, Labai gražiai to pakuota, steal as many followers from ISKCON as he possibly could. kad You kuo see. daugiau galėtų prisivilioti pasiekėjų iš Iskono. So please, my dear devotees, Mano brangus atsidavusiai, remain loyal to Srila Prabhupada. išlikit lojalų Šilai Prabhupadai. Prabhupada is not dead and gone. Šila Prabhupada nėra miręs ir Prabhupada is iškeliavęs. right here, right now. Jis yra čia su mumis ir dabar. Just as I had the opportunity to see Prabhupada and actually be with him, Kaip aš turėjau galimybę būti su we had Prabhupada, so many matyti, questions and answers with him. buvo daugybė klausimų atsakymų su juo. Just as I had so much intimate, wonderful association with Prabhupada, he is also available for you. Kaip aš turėjau daugybę nuostabių momentų su Šila Prabhupada ir jis jums irgi yra prieinamas. By reading his books, you're actually getting the dust of his lotus feet on your head. Skaitydami jo knygas, mes iš tikrųjų dedame jo lotusinės dulkes ant mūsų galvų. So take full advantage of the mercy of Srila Prabhupada. Pasinaudokit visom Šilos Prabhupados teikimom galimybėm. Read his books very carefully. Skaitykit labai atidžiai jo knygas, Follow his instructions. sekit jo nurodymais And you'll become qualified to see Krishna face to face. ir jūs kvalifikuositės pamatyti Krišną akis į A akį. pure devotee who has no motives. Tyras atsidavęs, kuris neturi jokių motyvų. He is the bona fide spiritual master. Jis yra bona fide dvasinis mokytas. By following the bona fide spiritual master, Ir sekdamas bona fide dvasinį mokytą, the whole spiritual world will become revealed to you. visas dvasinis pasaulis atsiveria jums. Even while you're in your present body, Netgi kol dar esat šiame you kūne, can experience the spiritual world jūs within your galite heart. patirti dvasinį pasaulį savo širdyje. So we should be very, very loyal to Srila Dėl Prabhupada. to mes turim būti labai lojalūs And Šilai not go Prabhupadai. running here and there to all these so-called Gaudiya Vaishnavas who are trying to steal devotees from ISKCON. Nesiblaškyti po įvairias Gaudiją Vaišnavų grupės, kurios nori pritraukti pasiekėjus Stick tightly with Srila Prabhupada. ir tvirtai laikyti Šilos Stick tightly Prabhupados. with the ISKCON movement that he is the founder of. Laikytis tvirtai Iskono judėjime, kurį jisai ir įkūrė. And Krishna in due course will become your personal property. Ir laikui bėgant Krišna taps jūsų nuosavybė. So are there any Asmeninė. questions? Ar turit Okay. kažkokių klausimų? Got questions coming up now. You're first. Mane labai įkvėpė, kai guru pasakė, kad Krišna nėra egoistas
I got very much inspired when you said that Krishna is not selfish, and when he gets, he distributes for benefit of everyone. That's right. And in Srimad Bhagavatam 7 chapter 7 canto, Prahlad Maharaj is preaching to his classmates that we have an eternal relationship with Krishna, and nobody can compromise this relationship, and that path is very easy. And Prabhupada in the purport says that we will struggle in material life, it's much better to struggle in a spiritual path instead of material. And my question, I can feel, as he was explaining, that this world is actually hell. I feel that I'm in this hellish body, and the mind is also giving me suffering. And I have desire to leave this nasty body. I have this desire, it is natural for me. But from another point of view, a devotee should stay here in this material world and be happy. So this is a good desire to go back to Godhead, to leave this place, or not? Actually, the desire to go back to God is a spiritual desire. Iš tikrųjų, grįžti atgal namo į dvasinį pasaulį yra dvasinis troškimas. Because Krishna says, fully surrender to me. Nes Krishna sako, pilnai atsiduok man. And that automatically takes you back to Godhead. Ir tai automatiškai nuveža jūs namo pas Dievą. Our mood is, I want to fully surrender to Krishna. Mūsų nuotaika yra ta, kad aš noriu pilnai atsiduoti Krishnai. And if he wants me to take me back to Godhead or leave me here, either way, I'm happy with that. Ir nesvarbu, ar jisai man nesvarbu. Svarbiausia, kad Krishna nori, ar nori mane palikti šitą materialiam pasauliu, ar nori grąžinti mane namo pas jį. Jeigu Krishna nori, kad aš čia likčiau, pamokslaučiau Krishna sąmonę, aš būsiu patenkintas. Ir jeigu jisai nori, kad aš grįšiu dvasinį pasaulį, aš irgi būsiu patenkintas. Ir net vienu metu galima tai daryti. One can be back as original rasa in the spiritual world and simultaneously be a preacher here in the material world. Both things at the same time. Taigi asmuo gali grįžti į dvasinį pasaulį, į savo pirminę rasą ir ten džiaugtis gyvenimu, tuo pat metu būdamas šitą materialiam pasaulį, pamokslaujant Krishna sąmonę. So you can desire to go back. God is very good. Ir iš tikrųjų troškimas grįžti namo pas Dievą yra gerai. But the way to do that is by full surrender to Krishna. Bet jeigu norim tai padaryti, mes turim pilnai atiduoti Krishnai. So just focus on fully surrender to Krishna. Taigi susikoncentruokite į pilną atsidavimą Krishnai. Be unlimitedly happy, even right here, right now, in Kaunas, Lithuania. Pradedant, if you're fully surrendered to Krishna, you'll be unlimitedly blissful right here and right now. Netgi čia, Kaune, Lietuvoje būnant, jeigu pilnai atsiduosim Krishnai, mes būsim pilni palaimos. You don't have to wait to go back to God to become free from all miseries. Ir jums nereikia laukti, kol grįšite namo pas Dievą, kad išsivaduotumėte iš šitų kančių. The only reason you're suffering is you're still thinking you're that body. Vienintelė priežastis, dėl ko jūs kenčiat, nes jūs galvojat, kad esate šis kūnas. But even if you're here in this body, when you fully realize you're not the body, you're Krishna's eternal servant, you're already free from your suffering. Bet kai suvokėt, kad jūs esat amžinas Krishnos tarnas, tapatus jam, tai jūs jau nebekenčiat. Do you understand? Ar supratot? Aš suprantu, kad aš nesu tas kūnas, bet tas kūnas labai kankina, ypač senatvėje, labai kankina. I understand that I'm not this body, but it gives a lot of suffering, this body. It's not you, it's just out there in the material energy. Tai nesat jūs, tai yra materialinė energija.
It's out there in the material energy. It's not you. It's out there in the material energy. Tai yra dalis materialios energijos, tai ne jūs. The only reason you're suffering is you're still misidentifying with your material body. Vienintelė priežastis, dėl ko mes kenčiame, nes tapatiname su šiuo kūnu. The only reason you're suffering is you're lacking Krishna consciousness. You're not fully absorbed in Krishna consciousness. That's the problem. Ir problema, kad dėl ko mes kenčiame, kad mes tapatiname You have to go deep. su šiuo materialiu kūnu. Mes turime eiti You gilin. must become an initiated disciple, fully dedicated to the orders of the spiritual master. Reikia priimti iniciaciją, pilnai atsiduoti dvasiniam mokytojam, nurodymam. The one's every thought, word, and deed, 24 hours a day. Ir savo žodžiais, mintimi ir kūnu 24 valandas per parą. So you come to that standard and you'll be completely free of all suffering. Ir Even pasiekę šį in standartą, Lithuania. pilnai išsivaduosit iš visų kančių, netgi Kaune Lietuvoje. Next question. Yes. Noriu paklausti, kaip atskirti pamokslavimas iš netikro ego ar iš savo aš. How to distinguish if we are preaching with false ego or not? Or from spirit? What's about false ego? What? How to distinguish how we are preaching? It's from false ego or from devotional platform? What are you preaching? O ką jūs pamokslaujat? Are you saying surrender to Krishna? Ar jūs mokinate atsiduoti Krišnai? That's real ego. Tai yra tikrasis ego. You're saying surrender to me, that's false ego. Jeigu jūs sakot atsitokit man, tai netikras ego. Do you tell them surrender to Krishna or you say surrender to me? What do you tell them? Kurį variantą jūs pamokslaujat? Next question. Yes. Kokia yra nauda ir reikšmė Dievui aukotas maistas? Kokia yra nauda ir reikšmė aukota maisto Dievui? What is the benefit of offered food to Krishna? The benefit of offering food to Krishna is you're free from eating pop. Jeigu paukojate maistą Krishnai, tai reiškia, jūs išsivaduojat nuo nuodėmių. You have to eat something to keep body and soul together. Reikia mums vis tiek valgyti, kad išlaikyti kūną ir sielą kartu. So if you don't eat patram pushpam palam to yang yo me bhakta priyachati tadahang bhakshvishvamistam vashnamir prayadatmanaham. If you offer me a leaf, a flower, fruit or water with love and devotion, galit paukoti man gėlę, lapelį, vandens su atsidavimo nuotaika. Aš so by offering prasadam, you're developing an intimate, loving relationship with Krishna. Jau kodamas prasadą, jūs įsiugdot intimų, labai artimą ryšį su Krishna. You're reviving your original identity as an eternal servant of the Lord. Jūs žadinat amžiną ryšį dvasiniam pasauliu. There's unlimited benefit in offering stuff to Krishna. Remnants. Unlimited benefit. Jeigu aukojat ir pagerbėt maisto likučius, tai sugaunat didžiulį Actually, just by taking prasadam, you can become the pure devotee of Krishna. Netgi tiesiog valgant prasadą galima tapti tyru Krishnos atsidavus. Prasadam is so powerful. Prasadas ant tiek yra galingas. Next. Koks yra ryšys Krishnos su pasauliu? Taip? Yeah? What is the relationship of Krishna's relationship with the world? The world? What is connection by Krishna and world, this material world? This is just like the government has a prison house for the prisoners. Kaip pavyzdžiui valdžia turi kalėjimą ir kaliniai ten yra? In Lithuania, we have the area for the free citizens, law-abiding citizens. Lietuvoje mes turime vietą, kur gali gyventi žmonės. We also have the prisons for the criminals. Bet yra ir kalėjimai, kur tenais yra kaliniai. So this material world is the prison house of Krishna's kingdom. Taigi, materialus pasaulis yra Krishnos karalystės You're a kalėjimas. prisoner right now. You're a criminal. Jūs esat You're in prison kalinys right now. ir esat kalėjime. You understand? You're a criminal in prison. Esat kalinė kalėjime. So now you have to qualify to get out of prison. Dabar mes turim kvalifikuotis ištrūkti iš jo. Becoming a loyal servant of Krishna. Tapti Krishnos tarnu. By chanting Hare Krishna. Kartodami Hare Krishna, Following the bona fide spiritual master. siekdami bona fide dvasinių mokytojų. This way you can get out of this prison house. Tokiu būdu jūs įsivaduosite šio kalėjimo. Right now you're shackled. Šiuo metu jūs turit grandinės. Material body is your shackles. Materialus kūnas yra jūsų grandinės.
So you have to get free from the shackles of falsely thinking you're a woman. Taigi reikia išsivaduoti iš šių grandinių, kai mes galvojam, kad aš esu lietuvė, esu moteris. Actually, you're an eternal spiritual being. Iš tikrųjų, jūs esate amžina dvasinė You're not būtybė. a Lithuanian woman. Jūs That's not nesat you. moteris lietuvė. That's your body, but it's not you. Tai yra tas kūnas, bet ne jūs. You understand? Ar aiškiau? It's very nice to be next to the personality like you, devotee. When I started my Krishna consciousness, I met some guru who was advising to have illicit sex, and I suffered because of that, and I now want your blessings to get out of this state of consciousness, which I kind of got in trouble. Yeah, these gurus that say illicit sex is okay, they're really off the track. Tie, kurie sako, lytiniai santykiai nelistini yra gerai, tai yra, kaip sakant, prastam kely. Yeah, Krishna consciousness means to give up sex desire. Krishna sąmonė reiškia atsisakyti lytinio troškimo. Sex desire can be used in Krishna's service. Lytiniai santykiai galima būti panaudoti Krishna sąmonį. But that's according to regulated principles. Ir tai pagal religinius principus. Here's the standard that Prabhupada gave us. Tai yra Šilos Prabhupados standartas, kurį mums davė. First of all, you're married. Visų pirma, reikia vesti. Second of all, when you want to have a child, you get the blessings of the spiritual master. Guru Maharaj, me and my husband, we want to try for a child. Do you give us your blessing? Antra, reikia kreiptis į savo mokytoją ir paprašyti palaiminimo, kad jum ir jūsų vyrui suteiktų galimybę pradėti vaiką. When the spiritual master is given the blessings, then once in a month, 4 to 6 days after the menstrual cycle, ir kai gaunate palaiminimus iš dvasinio mokytojo, kartą į mėnesį pačiu palankiausiu metu po menstruacijos ciklo, po 3 ar 4 dienų po menstruacijos after chanting at ciklo. least 50 rounds of japa, Taigi kartą į mėnesį reikia sukartoti abiem po then you 50 try for a ratų child. džapos. The ideal thing is to have sex life only once Ir geriausia tai iš pirmo karto, to get that child. That's the ideal kad thing. vaikas atsirastų iš pirmo bandymo. Because the more the man passes semen, the more he shortens his lifespan and becomes more susceptible to disease. Nes vyras prarandantis sėklą, jis trumpina savo gyvenimo laiką ir tampa neatsparus lygom. He's meant to keep the semen within his body as much as possible. Palankiausia laikyti sėklą kuo daugiau, kiek įmanoma kūne. Urdhva reta means the semen rises to the brain and empowers him for spiritual understanding. Yra sanskrito terminas urdvareta, kai sėkla kyla į smegenis ir maitina tenais jas. So this idea that having recreational sex is okay is completely against Vedic culture. Ir ta idėja, kad lytiniai santykiai dėl džiaugsmo gali būti, tai yra visiškai prieš vedinę kultūrą. So we made mistakes in the past. Well, that's all right. Na, mes pridarėm klaidų savo Now praeitį, nieko become Krishna's baisaus. pure devotee. Dabar galime tapti tyrais Krišnos And atsidavusiais. he'll free you from all the reactions from those sinful Ir activities. Krišna išvaduos iš visų jūsų reakcijų, kur pridarėt klaidų. Take shelter of the bona fide spiritual master by initiation. Priimkite prieglobstį prie bona fide dvasinio mokytojo iniciacijos būdu. And Krishna will take away all those sinful reactions. Ir Krišna pašalins visas tas nuodėmingas reakcijas. Krishna is very kind. Krišna yra labai gailestingas. Saradamam pradyaja mamekam sharadam bhaja aham tam sarpapapebhyo mokshishami ma shuchaha aham samprapapapebhyo. All the sinful reactions I take away. You see. Tai visos nuodėmingos reakcijos bus pašalintas. Next question. I have a question.
question. Could you make please my understanding clear? Do I understand clearly? What does it mean to fully surrender to Krishna? Does it mean like to follow your gurus? Whatever Krishna says, you do whatever he says. Mano klausimas, ką reiškia pilnai atsiduoti? Mokytojas sako, ką mokytojas kokius nurodymus duoda, tu seki jais. Krishna says, surrender to the spiritual master, then you do whatever the spiritual master said. Krishnos nurodymus, ką Krishna sako? Pavyzdžiui, Krishna sako, atsiduok dvasiniam mokytojui, tai atsiduodi dvasiniam mokytojui. So by following the scriptural injunctions and following the spiritual master's instructions, then you're fully surrendering to Krishna. Tai tau reikia sekti pilnai šventraščių nurodymais ir dvasinio mokytojo nurodymais, kurie tapatus And you yra. enter a state of bliss. Ir būsit pilnai palaimoti. Become liberated from all the miseries of material existence. Išsivaduosit iš visų materialios egzistencijos kančių. Next. Yes. Mokytojau, ar teisingą žodį pavartojate? Ištrūkti. Tai gal palengva išeiti. Jeigu aš bandysiu ištrūkti, tai aš galiu langus išdaužiems sumušti nosį. Tai gal, bet tai sukuria protas. Visą tai. Mind. Išversta tai. Kančia sukuria protas. He's trying to say if that proper word was used to get out, it means it's very intensive that you may jump out of the window or start acting. What, is there a question? He's asking maybe the word which you use to get out of this material world is too harsh, like... Based on fear. What was the word I used? It was too harsh? To get out from this material world. Like that's getting out is too harsh of a word. It's like maybe it's gradually something like slowly. Something like more peacefully. Peacefully. Based on fear. He's saying it's based on fear. He didn't finish it, but shouldn't be afraid of the material world. Neturėtumėt bijoti materialaus pasaulio. It's wrong to be afraid of birth, death, old age, and disease. Negerai yra galvoti apie gimimą, mirtį, ligas. I should be happy with birth, death, old age, and disease. I shouldn't be afraid of it. Turėčiau džiaugtis, kad gimstam, mirštam, senstam, sergam. I shouldn't be afraid of taking another body in the material world. Neturėčiau bijoti gimti vėl šitam materialiam pasauliu. I should be happy. I shouldn't mind having to take birth again after birth after birth after birth after birth. Neturėčiau vėl gimti. Actually, Prabhupada calls it a healthy fear of Maya. Šrila Prabhupada sako, tai yra sveikas Majos bijojimas. It's a good fear. Tai yra gera baimė. Yeah, it's a healthy fear. It's not a bad fear, it's a good fear. It's a good fear. So he's slowly, after millions and millions of births. Po milijonus gyvenimų. If you're drowning in the ocean, jeigu skęstate vandenyne, and somebody comes to rescue you, kažkas atvažiuoja, priplaukia tave išgelbėti. See, why are you rushing to rescue me? Ko čia me? skubat? Ramiai atsipalaiduokit. Let me continue drowning for a few more years. Gal dar leiskit biškį man čia skęsti, aš dar nepasiruošęs. And then you can rescue me. Negelbėkit dar Why do you want to pull me out now, immediately out of drowning in the ocean? Neskubėkit taip greičiai su ta virve. His mind is telling, I'm not drowning now. What is it? My mind is telling, I'm not drowning now. I can't hear you over the laughing. What is it? He's telling, my mind is telling that I'm not drowning. I'm not drowning. I'm not sinking now. My mind is telling. Yeah, you're such a fool. You don't realize you're drowning. Ant tiek dabar kvailas esat, kad galvojat, kad neskęstat. Huh? I'm not feeling that I am lost in the ocean. Yeah, you're completely captivated by Maya, sir. Tai reiškia, kad jūs pilnai Mają pagrobė.
You don't realize you're suffering in the material world. You're thinking, I'm happy here, I'm enjoying like anything. Jeigu jūs nesuvokit, kad čia kenčiat ir galvojat, kad jūs This is esate called labai Maya laimingas, Sukaya, illusory happiness. tai yra vadinama iliuzinė laimė. I don't need to become Krishna conscious, I'm enjoying this material world. Nereikia tapti Krišnos sąmoningos, tenkinu šitą materialiam pasaulį. That is, you have the foolishness of 99.99% of the human society. Tai čia nieko baisaus, tiesiog 99% viso pasaulio tokių pat sąmonė. That's why they haven't all joined the Hare Krishna movement. They think they're happy without Krishna Dėl to consciousness. jie ir neprisijungia prie Hare Krishna judėjimo, nes galvoja, kad jie laimingi materialiam pasauliu. You also think you're happy without Krishna Jūs taip pat consciousness. galvojat, kad esat laimingas be Krišnos sąmonės. That's your foolishness. Tai yra kvailystė. I don't know how to, I don't know. Aišku, ką jisai pasakė. I don't know how to convince you. And excuse me, I have a question. Yeah. Is it possible to reach the highest escaping by self einant savęs pažinimo keliu? By the way of self realization, by neti. This is not me, this is not me, this is not Is me. it possible to reach the highest destination by neti process? You have to do a neti on neti also. Galų gale I was also on the neti path. Galų gale reikia prieiti tokį, kad ir tą neti But one night I had a realization. Galų gale reikia prieiti prie neti, kad I did atsisakyti ir neti on everything. Then that final step is to do neti on neti also. Taigi neti reiškia ne tas, kai mes viską atmetam, galų gale patį atmetimą reikia atmesti. I denied, I wrote it down on a piece of paper. I Aš remember. užrašiau kai ką ant popieriaus. Neti means denying everything. Neti reiškia viską atmesti. I wrote down on a piece of paper, I denied Aš atmečiau ir atmečiau. until I could deny no longer, and then I had to start accepting. Kai galų gale viską atmečiau ir nebebuvo ką atmesti, tada turėjau pradėti priimti. So if you want actual liberation, Jeigu nori iš tikrųjų pasiekti you išvadavimą, have to accept something that is transcendental to this material jūs world. kažką turit priimti, kas yra transcendentinis materialiai. And that's called Walking. Krishna Bhakti. Ir tai yra Krishna Bhakti. By neti, you're going to zero. Yeah, kind of. Yeah, but you have, but beyond zero, there's transcendental one. Bet virš to nulio yra transcendentinė You go beyond the vienetas. zero to the one, that's Jūs Krishna. pakylat virš nulio į Transcendental vienetą, one. kuris yra Krishna, Yeah. transcendentinis vienetas. Yes. This girl here. In Bhagavad Gita, that which we was reading today, Mhm. was mentioned that Krishna is the first guru. How to understand? Yes, Krishna is the original guru, that's right. Taip, Krishna yra pirminis guru. And those who, he's called Adi Guru. Jis yra vadinamas Adi guru. And those who represent him, they are also guru. Ir tie, kurie atstovauja, jie yra taip pat guru. Those who purely represent Krishna, they are also guru. Tie, kurie atstovauja tyrai Krishna, irgi yra vadinami guru. Unless one is a devotee, a surrendered devotee of the Adi Guru, then one cannot become guru. Ir tas, kuris nėra atsidavęs pirminiam guru, jis negali tapti guru. Do you understand? Ar aiškiau? A little bit. Good. So now you see, guru means one who fully surrenders to Krishna Guru reiškia tas, kuris pilnai atsiduoda Krishna. and teaches presents the teachings of Krishna purely. Ir tyrai atstovauja Krishnos nurodymus. Krishna himself appears as Lord Chaitanya. Krishna pats apsireiškia kaip viešpačiai And he Tanya. gave this order. Ir jisai duoda šį nurodymą. He said, Jare deka tarikaha Krishna upadesh amaragayo guru hoyutarya imlesh. Whomever you meet, instruct him in the teachings of Krishna. Ką besutiktum, turi mokyti jį Krishnos And nurodymą. this way, on my order, you become guru. Tokiu būdu mano nurodymo dėka tap You guru deliver the people of this world. ir išvaduok šio pasaulio žmonės. So the original guru has ordered us to become guru also Taigi pirminis guru duoda mums nurodymą taip pat by tapti presenting guru. the teachings of Krishna. Pristatant You also Krishnos have ordered to nurodymą. become guru Jūs irgi gaunat nurodymą tapti guru, by preaching Krishna consciousness. pamokslaujant Krishnos sąmonę. Now you learn the science of Krishna Dabar consciousness turi išmokti Krishnos sąmonės mokslą and you preach it to everybody you meet. ir mokyk visus, kuriuos sutiksi. This way you also become guru. Tokiu būdu ir jūs tapsite guru. I see you have a guru on your t-shirt. Matau ant jūsų marškinėlio guru parašyta. Shri Baba ki jai. Okay, next question. Let's see, this gentleman back here. Thank you so much for showering such a pure knowledge on us. Ačiū už labai tyras žinias.
escape, how can we not desire of anything? Like, Kaip ištrūkti iš How troškimų? can we escape what? How to stop desiring? Kaip sustabdyti troškimus? No, you can't stop desiring. Ne, You have to troškimų learn how to nesustabdysi. desire that which is transcendental. Jūs turit pradėti trokšti transcendentinių dalykų. Instead of desiring your satisfaction, Vietoj to, kad save tenkinti, you desire to satisfy Krishna. jūs turit trokšti tenkinti Krišną. It's like you Pavyzdžiui, have to eat. reikia valgyti. So instead of eating ordinary food, Vietoj to, kad paprastą maistą valgyti, you take only prasad, Krishna prasad. valgykit tik Krišnos prasadą. So you have to you have to purify your desires and make them all in the service of Krishna. Jūs turite palyti savo troškimus ir panaudoti Krišnos This tarnystę. way your desires become perfect. Tokiu būdu jūsų troškimai They tampa liberate you tobuli. from all your misery. Ir jie išvaduoja iš jūsų kančių. So you have desire according to the teachings of Bhagavad Gita. Taigi reikia trokšti pagal Bhagavad Gitos pamokymus. Okay? Ar gerai? Next question. Sekantis. Yes. Brangus mokytoja, prašau priminkite, ką sunaikina alkoholis žmoguje. Could you remind us why alcohol is harmful? Why what? Why alcohol is harmful? What is like why it's Alcohol, harmful? it distorts your consciousness. Taigi alkoholis išdarko jūsų sąmonę. Your consciousness becomes distorted. Jūsų sąmonė yra išmaišyta, išmaišoma. You're not able to control your mind properly when you're under the influence of alcohol. Kai vartojate alkoholį, jūs negalite kontroliuoti savo protą. One is meant to keep one's mind fully under control. Mes turėtume laikyti protą pilnai kontroliai. So by taking intoxicants, your mind goes out of control. Ir vartodami intoksikantus mes prarandam proto kontrolę. Next. Yes. Garsiai. No. Him. Ką reiškia turėti gerą bendravimą su guru? What is it? What does it mean to have a good communication with guru? That means you inquire submissively Reiškia, mes kreipiamės nuolankiai and render service unto him. ir jam atliekam tarnystę. Next. No question. All right. One sentence. Intuition. No questions. One sentence only. Intuition and slowly to the Krishna and the sun. Vienas teiginys. He's just trying to Is it a question or not? Is it a question? So he's just telling that Is it a question or not? No. Then I don't want comments. I ask for questions. Here's a question Yra here. dabar klausimų metas. Kaip suprasti, kada žmogus pasiruošęs priimti dvasinį mokytoją? Ir kaip surasti jį? How to understand when a person is ready to accept spiritual master and how to find one? Well, actually, just beg Krishna. Reikia melstis Krishnos. Brangus Krishna. You should understand that actually I require a spiritual master, and I need to be qualified also. Aš suprantu, kad reikalingas My dear dvasinis Krishna, mokytojas please ir bless me. I can become fully qualified. That means you're fixed in chanting at least 16 rounds every day. Taigi reikia paprašyti Krišnos, suprasti, kad mums reikalingas yra. For at least 6 months. Tada reikia kartoti bent 6 mėnesius po 16 džapos ratų. Strictly avoiding illicit sex, meat eating, intoxication, gambling for at least 6 months. Griežtai laikytis 4 reguliuojamų principų, mėsos valgymas, Beg Krishna, my intoksikacijos. dear Lord, please bless me who I should accept as my spiritual master. Ir tada pasimelsti Krišnai, kad atvertų jam, kas yra jūsų dvasinis Krishna knows who mokytojas. your guru should be. Krišna žino, kas turėtų būti jūsų Just ask him to mokytojas. guide you. That's Tiesiog paprašykit jo, kad jūs And Krishna will inspire you. Oh yes. jum apšviestų. Now I have met my guru. Ir Krišna jūs įkvėps. One who can help you in Krishna consciousness, not in sense gratification. Reikia pasirinkti tokį mokytoją, kuris padėtų ne jūsų jusliniam pasitenkinimam, bet dvasiniai sąmonai. Find the guru who teaches pure Krishna bhakti without mixing sense gratification. Suraskite tokį mokytoją, kuris moko jūsų tyros bhakti, nemaišydamas juslinių pasitenkinimų. That's the bona fide guru. Tai yra bona fide mokytas.
Okay, we have about 30 seconds, so we'll go ahead and stop here. We thank everybody for tuning in. Liko 30 sekundžių, čia sustosim, ačiū visi, kad klausėt. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, I can do a kirtan. Give me some kartals. Sankaršan das Adhikari. Ki Jai. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Bhattacharya Shatarine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Chaitanya Nityananda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Jaya Gaur Bhaktavrinda Jaya Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare.
Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara Radhe. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada.
Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jayam Vishnu Vajrakacharjam Astatarajashi His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Bhatita Pavana Savior of the Fallen Souls Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada flooding the whole universe with a tidal wave of super ecstatic Krishna Prema Ki Jai. Jayam Vishnu Panamaham Zabadi Vajrakacharya Ashtatarijadashi Shemad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Premsako Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dhama Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai.
Navadip Dham ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tusi Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to His divine grace. Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Visi pasistengim kaukės aukštai turėti ir ypatingai kuo arčiau mokytojo, tuo griežčiau. Visinga prie jūs? Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Praladadayane. Hiranyakashipu Bhakshaha. Hiranyakashipu Bhakshaha. Shilatangana Kalai. Shilatangana Kalai. To Narsingha Parato Narsingha. To Narsingha Parato Narsingha. Yato yato yamita to Narsingha. Yato yato yamita to Narsingha. Bahi Narsingha, Hridaye Narsingha. Bahi Narsingha, Hridaye Narsingha. Bahi Narsingha, Hridaye Narsingha. Narsingha Madin Sharanam Prapade. Narsingha Madin Sharanam Prapade. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Kamakara Kamala Varena Kamaduta Singam. Dalita Hiranyakashipu Tanubringam. Keshavadita Narari Rupa. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare.
Hiranyakashipu bringam Keshavadita Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Hare Samvakara Kamala Vare Nakamadutta Singam Dalita Hiranyakashipu bringam Keshavadita Narari Rupa Jai Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Savakara Kamala Vare Nakamadutta Singam Dalita Hiranyakashipu bringam Keshavadita Narari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Keshavadita Narari Rupa Jai Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Nrsingadev 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 Jaya Nrsingadev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Prabhupada Jai Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Guru Deva Srila Guru Deva Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Bhakti Vigan Vinasha Nrsingadev ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Gaura Premananda I have to do the puja now. You can do the sweets, baby, and I'll do the puja. Yeah, I'll do the puja.